Buenas y bienvenidos a una nueva serie. Vamos a jugar a GreedFall. Este juego salió en 2019, si no me equivoco, y tiene un tiempecito, pero aún así está increíble. Tengo unas ganas de jugarlo tremendas. No he tocado todavía el juego, así que vamos a empezar desde cero todos juntitos. Y os voy a comentar un poquito de qué va, porque lo más seguro es que alguien no sabrá pues, cuál es este juego. Es un acción RPG, es decir, tendremos combates, tendremos toma de decisiones y claro, al ser un RPG pues hay rol y todas estas cositas. Nos irán contando la historia, aquí todo ambientado pues en una época pues así medieval y todo eso, bueno, medieval un poco más avanzada y simplemente pues iremos lidiando con todos los problemas, tomando nuestras decisiones y nuestras cosas y yo diría que lo más importante, lo más destacable del juego es pues que descubrimos una isla y simplemente, pues claro, ahí nunca ha ido nadie a esa isla, con lo cual no sabemos si es peligroso o no, y nosotros iremos a investigarlo. Por otro lado, también hay otras preocupaciones en el mundo de GreedFall. Hay como una enfermedad que no tiene cura y está cargándose a un montonazo de gente. Y bueno, ya iréis viendo cómo vamos avanzando a lo largo pues de todo esto, ¿no? Yo tampoco sé mucho más, porque como ya sabéis a mí me gusta zambullirme más o menos desde cero, saber un poquito dónde me meto, pero tampoco me gusta saber Ay, saber mucho. Así que venga, nueva partida. Voy a ponerlo en dificultad normal porque yo que sé, las otras dificultades tampoco... Como ya sabéis, no soy un jugador muy tryhard, así que lo vamos a poner en normal. Y ya está, espero que se escuche y que se vea bien. Si no, pues en el siguiente episodio intentaré rectificar si es que pasa alguna cosita. Like this. Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Madre mía. Ah, vale, aquí creamos ya el personaje. Por cierto, los gráficos están en alto. No he querido ponerlo en ultra porque... Pues yo que sé, a lo mejor peta mi PC, no lo sé. Lo he puesto en alto, que de todas formas, oye, se ve bastante bien. Y a ver, vamos a personalizar nuestro personaje. Lo cierto es que yo normalmente me suelo quedar con los personajes así predeterminados. Yo le cambiaría el pelo y ya está. La verdad, no me calentaría mucho la cabeza. Ay, a ver. Yo no me calentaría mucho la cabeza, ¿eh? Yo le pondría un pelito así, tal cual. Aunque, a ver, mujer. Coño, pobrecita, ¿no? Qué cara de susto que me lleva. ¿Qué es esto? Este pelo... bueno. Madre mía. Nos vamos a crear tío, creo yo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a crearnos tío. Me ha convencido más. Vale. Pelo facial, yo diría que sí. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia de esto a esto, eh? Iba a decir, cambia hasta la luz y todo. Me va bastante esta barba, ¿eh? Me gusta. Dejamos esta barba, las cejas... Estas, que parece que tiene más mala hostia, me gusta. Color de piel... este, ¿no? Un poquito más moreno, ya está. Color del pelo. Me tienta ponérselo gris o blanco, ¿eh? Pero por no... Por no pecar de hacer siempre lo mismo, se lo vamos a poner así. Así yo creo que está bien. Color de ojos. ¡Oh! Madre mía, azul océano penetrante, madre mía. Y tan penetrante, ¿sabes? Yo qué sé, vamos a dejarlo así, los ojos claritos, que está guay. Siguiente fase. Ah, aquí es cuando ya tenemos que escoger qué tipo de personaje vamos a tener. Armas de fuego, armas blancas de una mano, trampa elemental. Claro, precisión y agilidad. Y guerrera, pues claro, fuerza, constitución. Armas pesadas de una mano. Armas de fuego también. Y la magia, anillo de magia divina, éxtasis, armas pesadas de una mano también. Yo normalmente iría al guerrero o al técnico.
Así que yo creo que voy a ir al guerrero, diría yo. Artesanía. Hay profesiones en este juego, no tengo ni idea. Bueno, profesiones quiero decir que puedas crear cosas por tu cuenta. Es que me llama la atención, ¿eh? Armas pesadas de una mano. Y podremos utilizar las armas de fuego también. Que estoy viendo que el técnico y el guerrero se van poquito. El técnico puede abrir cerraduras y es más ágil, pone trampas elementales. Y este es más de cuerpo a cuerpo. Yo voy a ir a por el guerrero, va. Fuerza, aumenta el poder, los ataques cuerpo a cuerpo. Y nos permite blandir mejores armas pesadas de una mano y dos manos. Nosotros vamos a ir con tremendo mano doble, os lo digo ya. Esto aumenta la salud y el equilibrio, vamos, esta sería la rama tanque, supongo, ¿no? Esto es la rama de daño, simplemente. Daño físico, aumenta el daño que inflige de cuerpo a cuerpo y aumenta la generación de furia. Uf. Es complicado este, ¿eh? Bueno, el poder con hechizos... Aquí no hay nada complicado. Aunque generamos 1% más de furia, pero no. No me interesa mucho. Y la voluntad, el maná, imagino que nos dará igual. No creo que usemos maná para meter golpes, ¿no? Yo iría por la fuerza. Sinceramente, yo me pondría fuerza porque así podremos llevar mejores armas, mejores manodobles y demás. A ver, carisma... Va, si esto es para convencer a la gente y todo el rollo. Aumenta la cantidad máxima de munición y te permite regenerar salud fuera de combate. Te permite fabricar mejores armas y armaduras. Yo me pondría el carisma, ¿eh? Ahora para empezar, si queremos convencer a alguien y todo eso. Porque claro, aquí al ser un RPG, los personajes nos dirán, oye, quiero que hagas esto. Y podemos a lo mejor convencerles para no hacerlo o cambiarlo, así que nos puede dar bastante juego el carisma. Así que, let's go. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. Thank you, cousin, for getting me out of that. Vale, pues tenemos un primo... Tenemos un primo que le gusta irse de juerga. A ver... no me gusta... Veo esto un poco raro, ¿no? A ver, dadme un segundo. Que vea algo. Resolución dinámica. ¿Esto qué es? Es que había algo que hacía pues que salieran puntitos y cosas así. Creo que en algunos juegos se llama como algo de granulado, no sé. Era un nombre raro que no me acuerdo, pero no lo estoy viendo por aquí. El brillo más o menos yo creo que está bien. ¿Y esto qué es? Resolución dinámica. A ver. No, se sigue viendo igual.
No sé, ya veremos. A lo mejor solo es de aquí. Solo es en esta zona y ya está. Es que a mí... bueno. Que lo veo un poco extraño ahora mismo. A lo mejor es que como es la primera vez que me meto... ¿Qué le pasa a esta? A ver, ¿podemos hablar con la noble? Vaya. Pues nada, vámonos a la misión, que el mapita... A ver, ¿podemos abrir mapa? Ah, sí, sí que podemos. Ojo. Hay un montón de cositas por aquí. Despídete de tu madre, ¿vale? Ah, y desde aquí nos podemos cambiar las armas. Y ahora tenemos un martillo y un sable... Sable viejo oxidado. Manda cojones una cosa, ¿vale? Somos nobles, tenemos pasta. ¿Qué coño hacemos con un sable oxidado? ¿Alguien me lo explica, por favor? Bueno, pues venga, vámonos. Hey! Green blood. ¿Sangre verde? And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Vale, este es el típico tutorial. Voy a mutearme, gente, porque en la calle están haciendo ruido para variar. Menuda hostia me ha metido tú. Ah, fijaos, ¿veis? Esto es como en el Dragon Age, que podemos pausar cuando queramos. Puedes acceder a tus hechizos, acciones... Vale. Ahora esto está en pausa y aquí podemos mirar... todo. Pociones, claro, y ahora tenemos que hacer esto, ¿no? Vale, vale, pero... Ah, vale. Ah, comprendo. Pues ya estaría, ¿no? Y ahora usamos la poti, genial. Madre mía, tú. Vamos a ver. Hemos de ir muy defensivos contra este tío. Uf, vale. Madre mía, hay que ir muy defensivos contra él. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Yo creo que no, nos ha quedado bastante claro. Pegar con clic izquierdo, defender con el derecho y esquivar con el shift, que es lo típico, así que... O deberíamos repasar los conceptos básicos. A ver. Pues esto es lo mismo. Ah, vale, armas de fuego, vale, nos explican más cositas, ok.
Le damos al tabulador, técnica, arma de fuego. Coño, pero claro. A ver. Tabulador. Arma de fuego. De fuego. Lo ponemos en el 2, por ejemplo. A ver. Toma. Ok. Anda que también te digo, meterles tiros para practicar. Joder. Un poco exagerado, ¿no? Uy, le he dado a continuar. Con V para cambiar de... ¡Ué! Tú, pero ¿por qué? Vamos a ver. ¿Yo no puedo meter patadas? Igual que ellos. Oye, bueno, pues mira, pues yo para adelante, ¿no? La furia es un estado que te permite utilizar ataques especiales que infringen daño adicional. La Q para usar el ataque. Bueno, vale. Ah, aún no lo tengo cargado. ¿Y cómo cambio de objetivo? Toma, buena hostia, ¿eh? Le iba a meter un porrazo. Vale, pues ya tenemos los conceptos básicos. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Quejarte porque no te ha estado siguiendo un guardaespaldas. Nah, vamos a alegrarnos, ¿no? Es que se supone que es nuestro maestro. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsilion are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Vale, perfecto. Ya hemos hecho el típico tutorial. Pero ya hemos visto que de una torta nos quitan bastante, pero podemos bloquear y hacer bastantes cositas, así que... Dentro de lo que cabe, está bien. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom.
Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Esta es la enfermedad de la que os hablaba, que ahora mismo no tiene cura, y bueno, ya habéis visto cómo está la pobre mujer. Ya habéis visto cómo está, pobrecilla. Y nosotros partimos a la isla porque, claro, como es un sitio totalmente desconocido, que se acaba de descubrir ahora, pues a lo mejor encuentran una cura o vete tú a saber qué. En fin, aún tenemos que buscar a nuestro primo el loco. Fua, mirad esto. Está a tope bien hecho, la ciudad. Aunque claro, es lo que os digo, diréis, bueno, tampoco es una cosa increíble. Ya, coño, pero... como os he dicho al principio del vídeo, este no es un triple A, o sea... Se nota pues que se podrían mejorar algunas cosas, pero oye, la ambientación a mí me gusta. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. De acuerdo. Oh. Añadir al equipo. Venga. Confirmar el equipo y salir. Pues se ve que podremos escoger la gente que nos acompaña y demás, ¿no? Está muy bien. A ver. Embajada de... Avisa al embajador de que vas a partir. Tenemos bastantes cositas, ¿no? Estas interrogaciones, ¿qué son? Puntos de interés. Vale, aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? Negociar con el comerciante. Vale. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿eh? Bueno, pues venga, pongámonos en marcha. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está pasando? Gente, estoy muy confundido. Bueno, no sé qué le pasa, pero madre mía. En tu mapa... Sí, va, estamos yendo bien. Tranquilo, tranquilo. He sacado el arma sin darme cuenta. ¿Podemos hablar con la gente de por ahí? Saludos, excelencia. Bueno, lo que os decía, que nosotros somos como... nobles. Somos nobles, a ver, solo por cómo vamos vestidos y demás, se tiene que notar. Sí, es por aquí. Compañero, ¿te apartas o te cruzo la cara? Elige. Ya se me está subiendo a la cabeza ya. Que soy burgués, aunque imagínate. Acabamos de empezar. La brújula esta no te pienses tú que me hace mucha gracia, ¿eh? Pero bueno, está bien. Todo es acostumbrarse, supongo. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him.
I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea, remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. A ver. ¡Buh! Vamos a preguntar un poquito, ¿no? Su relación con la congregación de mercaderes. Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Claro, mejor comerciar con todos, ¿no? Así sacas más dinero. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors, but our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Claro, se han unido, han hecho como un trato y se han unido varias culturas y varias regiones y sitios para todo esto que nos acaba de decir este hombre. The Bridge Alliance has been on Tier 3D for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. Animales más grandes que una casa. Of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. Interesante. And what of your war with Ptolemy? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tier 3D. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Ptolemy has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare,
but one day they will inevitably take place. Ok. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Nos ha puesto un poco al día de todo y ya os digo, este tipo de juegos suelen ser así, al principio mucha info, que de hecho yo he escuchado todo esto, pero claro, no se me ha quedado todo ni por asomo de lo que nos ha contado. Pero oye, está bien ir conociendo un poquito el lore de este mundo, después para tomar decisiones y demás, a lo mejor nos suena alguna cosita y podemos jugar un poco con ello. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. A ver qué podemos preguntar. Bueno, podemos preguntar prácticamente lo mismo, ¿no? Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet. Claro, nos cuentan cosas And distintas. give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Bueno, voy a seros sincero, a mí me gustaría preguntar cositas, pero es que si nos paramos a preguntar todo, nos vamos a volver locos. Guide you, de Sade. Que eso también es lo interesante, ¿no? Enterarte del lore y demás, pero claro, si nos paramos a hablar y decir absolutamente todos los diálogos, nos vamos a volver loquísimos. Encuentra al charlatán. Vale, a ver si podemos ir por ahí. Entonces ya hay dos problemas. Tenemos
los problemas que nos acaba de decir este hombre. Y el alquimista también está por ahí dando vueltas. Así que vamos a ver. Mira. Aquí está el alquimista. Bueno, alquimista, entre comillas. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malichor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malichor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything? Suena a charlatán que flipas. Absolutely everything, except the Malichor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malichor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. Bueno. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? A ver, preguntar sobre los efectos secundarios peligrosos. A ver qué dice. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. A ver. A su carreta. ¿Solo podemos hablar con él? Tenemos que hablar con él, ¿no? A ver, yo cogería una poti de estas, la metía en la boca y ya está, ¿sabes? Preguntar sus efectos secundarios, dejarle en paz. Es que solo me sale la opción de hablar. No puedo hacer alguna otra cosa. Puedo hablar con Kurt, a ver. Nah. No me interesa ahora. A ver, ¿me sale algo en el mapa que no vea? Ah, no, esto era para pausar. No podemos... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué ha sido eso? Desenmascarar al charlatán. A ver. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Por la parte de atrás podemos ir? A ver. Sí.
Vale, vale, vale. Carta del taberna. El alquimista raro de la Alianza que alquiló una habitación en el piso de arriba nos pidió específicamente que no limpiáramos durante su estancia. Ese viejo estúpido no querrá que le rompamos algún frasco o algo. Así que déjelo en la pocilga, el cliente siempre tiene razón. Vale. ¡Coño! ¿Y este dónde ha salido? Vamos a cambiar de arma. Uf, casi. Casi me da. Estos sean bandidos que están protegiendo la carreta, ¿no? A ver. Monedas de oro. Hacha de guerra Roma. Y moneditas de oro. Están cubiertas por una letra pequeña y casi legible, resultados de experimentos, relaciones de pacientes y símbolos incomprensibles. Pero la complejidad de algunas fórmulas no deja lugar a dudas. El autor era un verdadero alquimista y sin duda un gran experto. Va, por lo menos parece que tiene idea de alquimia, ¿no? Por lo que se ve. Ya está, no podemos mirar nada más. ¿Por aquí detrás hay algo? Pues sí. Se ha cargado a este. Sombrero de bandido. Botas de soldado. ¿Esto? Trampa de éxtasis. Munición. Resina de pino. Tremendo. Bien, ¿no? Ya hemos investigado todo, ¿no? ¿Me parece? Creo que sí. Vale, pues... vamos a hablar con el alquimista de nuevo, ¿no? Have you finally made up your mind? Mostrarle el remedio que vende. happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us to prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it. You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look, the vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief. Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone far. Cojones, ¿cómo se ha escapado? Ends up on a spike. Think back to the Menudo TP se ha pegado el cabrón, ¿no? take a look at the tavern. Yo no he saltado nada, ¿eh? City without his belongings. Yo no le he dado escape a ninguna cinemática ni nada, ¿eh? O sea, se ha escapado así... pues porque el tío es buenísimo. Toma, acabo de robar 7 monedas de oro. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Preguntar sobre... la Malicor. Bueno, vamos a preguntar sobre la enfermedad, a ver qué Has nos the cuenta. Musico really put a damper on your business? More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. People were still distrustful, as is their nature, but they are leaving home again. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Yeah, but that's nothing new to you. The city would have sunk in the water if not for trade with the new isle. I need to be off. Farewell. Goodbye. Vale, pensé que podría preguntarle... ¿has visto a un alquimista loco sprintando por ahí? Pero no nos ha dejado. Oh, a ver. Monedas de oro. Tacos metálicos. Mineral de hierro bruto. ¿Vale? Yo de momento voy a ir recogiendo todo. Después ya
2 puertas. Vale, cerrado. Locked. Todo cerrado, pues nada. ¿Y por el piso de arriba? Que a lo mejor no es ni por aquí, pero me apetece investigar un poquito también. No se pueden interactuar. Por aquí sí. ¡Hombre! ¿Cómo estás, campeón? You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Vamos a preguntar sobre él. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? A ver, gente. Yo lo que pienso es esto. Está claro que no podemos creer a ninguno de los dos realmente. Y este señor lo que sí que hemos podido ver es que es un alquimista de verdad. Pero claro, usar de cobayas a la gente para que pruebe su frasco, a él ya le sienta mal de haberlo probado tanto. Entonces a la gente, yo qué sé, si se toma 2 frascos y reaccionan mal también, es que lo que está haciendo este hombre está mal, realmente. Pero los otros también. Así que yo qué sé, mirad, vamos a arrestarlo y a tomar por culo, porque si le dejamos salir de la ciudad, va a hacer esto en otro sitio. Dices tú, no, pero Grumet a lo mejor encuentra una cura. ¿Y qué va a encontrar este? Este no va a encontrar nada. Yo lo arresto, tomar por culo. Es que no me fío de él. Injusticia, ¿sabes? Dice, ¿qué injusticia? ¿Injusticia de qué, cabrón? Si estás haciendo experimentos con gente. A la embajada. Vamos a volver a la embajada directamente, ¿no? Y hablamos con él, le decimos esto. Lord de Sade.
I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He is hiding in a room in the Coin Guard Tavern. Why didn't you have him arrested? Angry citizens have gathered round the building. They have sworn to avenge themselves after discovering his fraud. I decided it better to avoid the mob. But if you wish to capture him alive, I advise you hurry. Governor Buren will be happy to learn that a legate with great assiduity will soon be joining the island of Tir-Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest present for your voyage. Ojo, pociones. Goodbye, Excellency. Toma, y experiencia. Let's go. Claro, esto es una misión secundaria que podemos elegir si hacerla o no. Perfecto, pues ya está, hemos acabado con el charlatán. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí porque sin darme cuenta ya llevamos aquí casi 1 hora. Así que nada, espero que os haya gustado el primer episodio y nos vemos pronto con más. Chao.